Just waiting for a few hands to go up here. Just give us 1 second, Chris. We'll start with Michael Grange from Sportsnet. Hey, Chris, how are you? Great game. I think you played like 18 or 19 minutes straight at one point. Do you ever find yourself getting tired out there, or is that just something kind of a gift you have? No, no, I think it's not the first time. We all work hard, extremely hard on conditioning and stuff, just in case, we got to play those kind of minutes. So, it felt good. I didn't feel like I was, any kind of tired or whatever. Hopefully we wanted to win this game, so we try to do our best. And unfortunately, it didn't went our way. But I think we can learn from this game, and we can't turn it on and on. I think that's one thing that we're learning every game is that we can't just feel like it's a light switch and today we want to play, tomorrow we don't. So that's a learning process. Thank you. Thanks, Michael. We'll go to Aaron Rose next. Hey, Chris, without getting you in trouble, I want to ask you about the refs. When they're calling calls sort of what seems like every play, does it sort of break up the rhythm of the game? Does it throw you guys off when there's so many calls, consistently? Yeah, I mean, it seems to always happen. We get into a flow of the game and then suddenly just, fouls after fouls after fouls. It's hard to play any defense when, every time you touch them, it's a foul. So, it definitely slowed us down. We got a game plan, and when we can't execute the game plan because of the foul, it's definitely harder to do anything. Do you think sort of an emotional, energetic performance last night sort of maybe you guys were a little exhausted tonight coming off of such a big game the other night? I think it's a little bit of everything. They shot the ball well, they played well too, so we can't, completely put it on us. But we do have some stuff that we gotta get better at, and we made a couple of mistakes, and they made us pay for it. So, we're gonna have to go back in the film and try to figure out ways to not have those mistakes because they capitalize on it. And by the time that we wanted to make a comeback, it was too late. Sure. Thanks, Chris, and congrats on a big night. Thank you. Next, we'll go to Steven from Sportsnet. Hey, Chris. Like the new career high, 29 points, but does that mean anything to you since it did come in a loss? What did you say? I didn't hear you. Like a tremendous accomplishment, like new career high, 29 points, but can you not really celebrate it because it came in a loss? Yeah, I mean, there's a lot of things that goes into it. The fact that we were tied for the 6th seed and all that. It's kind of hard to celebrate anything, and we lost. I would have rather have 10 points and win a win than having 29 and lost. So at this point, we just got to figure out a way to get our wins, and it's always better to celebrate a win than somebody not having a career high. Thanks a lot, Chris. Thanks, Stephen. We'll go back to Michael Grange for one last one in English before I go into French. Hey, Chris. Sorry, this is kind of looking ahead to Monday. You guys are playing Memphis. I know Dylan Brooks is a buddy of yours there. I want to ask you, do you ever ask him about that meme of the flop when that game against Utah? No, I mean, I'm in that video, so we always, they always make fun of it. Obviously, I think it's one of the top flop in sports for me. And I was part of it, but we don't really talk much of it. I definitely gonna bring it up just because you just brought that up. So, probably gonna be one of the things I talk about. But can't wait to see him. He's been having a wonderful season over there, and we're best friends. So I can't wait to see him for sure. He was. He said when I talked to him, he said he really brings out the best in you. Why is that? It's competition. We two people that like to compete, and you always go 100%. When we're practicing, when we're playing, we always talk a lot of smack and go at each other. So it's been like that since Oregon my first year, and it's still like that now. And
I think it's gonna be like that forever. Honestly, I think that's what really makes us good friends is the fact that we are able to know when to compete and when to like, truly be friends and be there for each other. Appreciate it, Chris. Have a great night. Thank you. Thanks, Michael. We'll go to Mike from Lay Express. Bonsoir Chris, félicitations pour ton match, même si c'est dans une défaite, très, très, très belle performance. Je voulais te demander quel a été l'impact pour toi de la fatigue après le match précédent. Vous avez lâché beaucoup d'énergie pour défendre sur une grosse attaque de Brooklyn. À quel point ça a joué ce soir? Ben c'est sûr qu'on avait c'est un back-to-back et il y a beaucoup de raisons pourquoi on était un peu lent sur certaines défenses. Je pense que comme Trey, mais aussi avec les free throws qu'ils ont shootés, les fautes, ça nous a pas beaucoup aidé. Alors, on peut blâmer beaucoup de choses pour la game. Comme je dis, on a fait beaucoup d'erreurs et c'est sûr que certains d'eux, c'est à cause de la fatigue. Et ce soir, il shoot à 53% à 3 points. C'est une équipe qui habituellement shoot à 35%. Pour toi, est-ce que c'est vous qui avez pas bien défendu la ligne à 3 points, peut-être justement à cause de la fatigue, ou c'est vraiment eux qui ont été en réussite totale? Non, ils ont mis des shots qui étaient contestés. C'est sûr qu'il y en a qui étaient ouverts et c'est cela que je peux blâmer un peu sur la fatigue. Mais ils ont mis beaucoup de 3 points parce qu'ils étaient contestés, comme Gallinari, je pense qu'il y en a fait 2 ou 3. Les gars off the bench qui sont venus, ils ont rentré 2-3 points de suite au first half. Alors ça nous a pas beaucoup aidé. Mais comme j'ai dit, c'est une très bonne équipe et ils ont bien shooté 3 aujourd'hui. Alors on peut rien leur dire sur ça. Parfait, merci beaucoup Chris. Thanks, Mike. Last one for you, Chris, today goes to Etienne from Shock FM. Oui, bonjour Chris. Même chose, hein, félicitations pour ta performance individuelle et encore une fois, désolé que ça intervienne dans une défaite. Moi, je voulais aborder avec toi comment tu avais anticipé un petit peu ton potentiel duel avec Capella ce soir. Tu as été très fort contre lui sur le 3e et le 4e quart-temps. Je voulais que tu me parles un peu de ce duel aujourd'hui. Comme j'ai dit, je regarde Clint depuis longtemps. Je me suis toujours dit, un jour, comme j'ai dit, j'aimerais faire ce qu'il faisait. Je me rappelle quand j'étais au collège, je jouais à Houston et j'étais toujours comme, il a l'énergie, il prenait des rebonds, il bloquait des shots et dunkait la balle. Je me suis toujours dit, ça c'est une chose que j'aimerais bien faire quand j'arrive dans la ligue. Alors c'était un bon moment pour moi de jouer contre lui et d'avoir une chance de performer. Comme j'ai dit, je le regarde depuis longtemps, depuis que je suis au collège. Alors, c'était effectivement quelque chose de bien pour moi. Ok, et de réussir un affront, un duel face à lui ce soir, est-ce que ça te donne envie à l'avenir dans l'équipe de gagner en importance et de prendre peut-être un petit peu plus la voix, je veux dire vocalement auprès de tes coéquipiers? Mais c'est sûr qu'on veut gagner, comme je dis, on veut gagner chaque game. Alors, ça aurait été bien qu'on gagne, mais je pense que, comme je dis, si on a une division et si on a la chance de les jouer, comme je dis, moi, je vais aller comme ça à 100% à chaque jour. Alors, peu importe l'opportunité que j'ai à jouer contre lui, je donne la même énergie à chaque jour et au bout on peut gagner une game ou deux quand on les joue. Ok, super, merci. Bonne préparation contre Memphis. Merci. Thanks very much for joining us, Chris.